హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎవరైతే ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. మీకు కావాల్సిన ఇంజనీరింగ్ కంటెంట్ అంతా కూడా రీచ్ అవుతుంది. ఎవరైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో అండ్ ఆల్సో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారో వాళ్ళకి ఈ కంటెంట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇవాళ మనం నెట్వర్క్ థియరీలో ఫస్ట్ క్లాస్ని చూద్దాం. ఓకే, we talk about the terminology what we generally use in a network theory. ఓకే, బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ టర్మ్స్ విచ్ వీ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ థియరీ. ఓకే, ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సర్క్యూట్. ఓకే, సర్క్యూట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? సో ఒక ఎలిమెంట్ని సర్క్యూట్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాము అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ టు ఫ్లో ఇన్ ద కరెంట్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా క్లోజ్డ్ పాత్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్. సో నెట్వర్క్ని మనము ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే వీ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ ద ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ ఏ నెట్వర్క్, లైక్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ టు కన్జ్యూమ్ దట్, దెర్ ఈస్ ఎ లోడ్స్, అండ్ ఆల్సో there are some electrical components like to dissipate or else to store the elements. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నిటినీ కలిగి ఉన్న ఎలిమెంట్ని కనెక్ట్ చేస్తే వి ఫార్మ్ అనే నెట్వర్క్. ఓకే, ఇట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సర్క్యూట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ వెరీ సింపుల్, నెట్వర్క్ వచ్చేసరికి చాలా కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పాత్. హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ద పాత్ అని అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ వే టు, సింపుల్గా జనరల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలి అని అంటే వే వీ క్యాన్ find a path to flow the current. Okay, and one more thing, the most important one. Okay, there is no node is encountered as a twice. ఓకే, అంటే రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో నోడ్ అంటే ఏంటి అదనేది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నోడ్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అని అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ జంక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ టెర్మినల్ విచ్ ఈస్ connected to two or more branches or else two or more circuit elements to meet. ఓకే, సో అలా మనకు నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. సో అలా ఉన్న నోడ్ అనేది పాత్లో ఒక్కసారి కంటే కూడా ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో పాత్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ఫ్యూ టర్మ్స్ విచ్ వి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ circuit theory. ఓకే, నోడ్ ఈజ్ లైక్ ఏ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ జంక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. పాత్ ఈజ్ లైక్ ఏ ద వే టు ఫ్లో ద కరెంట్ అని చెప్పొచ్చు. నెట్వర్క్ ఈజ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫ్యూ మోర్ టర్మ్స్ ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే బ్రాంచ్ ఎలా అని అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ పాత్ ఆర్ ఎల్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ వే, దెర్ ఈజ్ ఎ ఎలిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద టూ నోడ్స్. దాన్ని మనం బ్రాంచ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద కాంపోనెంట్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ద నోట్స్ అని చెప్పచ్చు. ద లూప్. సో లూప్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ క్లోజ్డ్ వన్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్లోజ్డ్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాజ్ వి డిస్కస్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఎ పాత్. ఓకే, పాత్ లాగానే లూప్లో కూడా నో నోడ్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్కౌంటర్ మోర్ దెన్ వన్స్. అంటే ఒక్కసారి అంటే రిపీట్ అవ్వకూడదు, దాన్ని క్రాస్ చేస్తూ మళ్ళీ లూప్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, జనరల్గా వాట్ వీ ఫాలోడ్ ఇన్ ఏ రూల్. ఓకే, మెషర్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకే, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ combination or else chances to form a loop in it. ఓకే, సింపుల్గా ఒక హోల్ సింగులర్ మెష్ లూప్ లాగా ఉంటేనే మనం దాన్ని మెష్ అని అంటాం. ఓకే, సో కన్సిడర్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ద వన్ సర్క్యూట్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ ద ఆల్ ద పాయింట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో వాట్ వీ డిస్కస్డ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ లూప్ వచ్చేసి మనం చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ పాత్. ఓకే, నో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ లోడ్ కానీ ఏ బ్రాంచ్ కానీ ఇట్ నాట్ రిపీట్స్ మోర్ దెన్ వన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నోడ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే
ఒక పాయింట్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక పాయింట్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్స్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ అలా అయినా చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ నోట్స్. ఓకే, దాన్ని మనం బ్రాంచ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సేమ్ నోడ్ అని ఎందుకు రాశాడో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, దెర్ ఆర్ టూ నోట్స్ కానీ ఇన్ బిట్వీన్ దెర్ ఈజ్ నో బ్రాంచ్, దెర్ ఈజ్ నో ఎలిమెంట్. ఓకే, ఈ సినారియోని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్గా కన్సిడర్ చేసేసి ఆ టూ నోట్స్ని పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ని ఒక్క పాయింట్ లాగానే కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సేమ్ నోడ్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ద షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. ఓకే, I hope we seen all the terms what we used in a network theory. Okay, and కమింగ్ టు ఎలిమెంట్స్, మనము ప్రీవియస్ బేసిక్లో చెప్పుకున్నప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అనేవి నెట్వర్క్ థియరీలో ఇట్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ రోల్. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుందాము టర్మ్స్ అన్నిటినీ కూడా అండ్ వాటి డెఫినేషన్స్. యాక్టివ్ నోడ్స్ దర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కరెంట్ సోర్స్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు సప్లై ద ఎనర్జీ. ప్యాసివ్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ కన్జ్యూమ్స్ ద ఎనర్జీ, అవర్ ఆర్ఎల్సి పారామీటర్స్. ఓకే, లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్, దే ఆర్ లీనియర్ వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ ఒబైస్ ద ఓమ్స్లో, ఆ ఎలిమెంట్స్ని మనం లీనియర్ అంటాము. నాన్ లీనియర్ వచ్చేసి విచ్ డజంట్ ఒబై ద ఓమ్స్లో. ఓకే, బైలాటరల్ అండ్ యూనిలాటరల్, మనం డైరెక్షన్లో చెప్పాలి అని అంటే బైలాటరల్ వచ్చేసి ఇట్ బిహేవ్ ద సేమ్ ఇన్ ద బోత్ డైరెక్షన్స్, బట్ యూనిడైరెక్షనల్ వచ్చేసి ఇట్ చేంజెస్ ద బిహేవియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద పొలారిటీ, వాట్ వీ కెన్ సే ద డైరెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ bilateral వచ్చేసి it is not affected based on the VA characteristics polarity changes. Okay, but coming to unilateral, it is affected due to the VA characteristics of the polarity changes. Okay, so it is a basic difference between the bilateral and unilateral. Okay, and one more thing, these are the most frequent elements which we use in a network. Inductor, resistor which oppose the current flow, and our inductor it stores the energy in magnetic field, capacitor వచ్చేసి electrical field, voltage and current మనకు తెలుసు it supplies the energy. These are the real time examples, the concepts where we are using the networks and circuits, house wiring and electrical systems, distributions, communication networks and all. Okay, so these things where the circuits are comes into picture. Okay, so these are the basic terminology what we used for a network. We cover all the basic terminology what we used for a circuit. Okay, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. విల్ సీ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.